Okay. So, ladies and gentlemen, let's start our press conference, match day 3, Manchester City. Before we start, I want to tell you that this month is very interesting month with the football people action weeks by UEFA. So, you know, this is a call game and so on. Tomorrow before match, you will see this. Let me introduce Simon Hedgie, the media officer of Manchester City himself. He will introduce our guests and lead the press conference. Thank you, and please switch off your mobiles. Thank you. Thank you. We have Oleksandr Zinchenko and our manager Pep Guardiola. I would ask, please, if we could take questions for Oleksandr Zinchenko first. If I could see a show of hands. Do we have a microphone? And if you could please give your name and organization before your question. Thank you. Show of hands. Будьте добры, сейчас вначале мы будем задавать вопросы Александру Зинченко. Если вы готовы задать вопрос, пожалуйста, поднимите руку и представьтесь. Okay, first question. Thank you. Александр, добрый день. Меня зовут Николай Хайтул, YouTube-канал Shakhtar Live. Вы в 2015 году еще в составе Шахтера Ю-19 забивали в ворота Манчестер Юнайтед, главного соперника Манчестер Сити, мяч на гостевом стадионе. Скажите, спустя 3 года, какие эмоции вы испытываете, встретившись со своей родной командой, и если можете, возобновите в памяти те эмоции, которые пережили в 2015 году? Ну, в первую очередь, это было немножко раньше. На самом деле, я и представить себе не мог на тот момент, что окажусь в таком большом клубе при руководстве такого великого тренера. И в любом случае, то время, которое я провел в Донецком Шахтере, это были одни из лучших в моей жизни. Эти 5 лет я запомню навсегда, потому что именно там я получил фундамент, футбольный фундамент. Спасибо. The question, Alexander, 3 years ago you were playing in the squad of Shakhtar's U19 and you were playing in Manchester and you scored a goal against Manchester United in a away game. What were your feelings then and now? And the answer is, it was a great team. I had a great coach, and actually the time that I spent at Shakhtar, it was really one of the best times in my life. Next question. Just here, please. Thank you. How important, obviously, they played really well against Hoffenheim last time out. How important is it to keep that run going, given your team as favourites to win this group? Yeah, of course, we all know how important for us Champions League, and especially after first game against Lyon. So we are ready for tomorrow, I think, and we prepared well against Shakhtar because we all know this is a very good team. They have a lot of quality players. Yeah, of course, they lost some players like Fred, Bernard, and somewhere else. But first of all, we have to be ready and prepare ourselves for this game. That's it. Вопрос следующий. Насколько важно сейчас для вас выиграть эту игру и выиграть группу? Ответ. Конечно же, очень важно. Очень важная игра. Мы играем против хорошей команды. Помните, что мы проиграли нашу первую игру против Олимпика Лиона. И у Шахтера отличные игроки, несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом у них ушли и Фред, и Бернар, и другие, но тем не менее это отличная команда, и мы готовы во всеоружии встретиться с ними сегодня. Александр, для вас Шахтер родная команда. Если завтра удастся выйти в составе и забить, будете праздновать этот гол?
Хороший вопрос. Надеюсь, вы увидите это завтра. The question is, Alexander, Shakhtar is your former team. So, for example, let's imagine a situation if you come tomorrow to play and you score a goal against Shakhtar. Would you celebrate it? The answer. Well, the question is very good. Let's see what tomorrow brings. Alexander, Will Parry from the BBC. Your manager has said last season and this season that Manchester City aren't ready to win the Champions League yet. How far off do you think you are being able to lift the trophy, and where is it as a priority for players? You've got a Premier League medal under your belt. Where is it as a priority? Second, please. The Champions League, Yeah. having won the Premier League, where is it in terms of players being able to win the Champions League? Do you think it's a priority now ahead of the Premier League again? Yeah, of course, for us, every competition is so important, and every single game we want to show our maximum, and that's it. Вопрос, Александр, ну вот ваш тренер и в прошлом году, и в этом так не совсем уверен, что вы готовы, команда готова выиграть Лигу чемпионов. Но тем не менее вы выиграли чемпионат. И все-таки какие приоритеты? Какие приоритеты? Ответ. Мы готовимся, наша задача хорошо сыграть и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Я думаю, что все в наших руках. Александр, Пеп Гвардиола в Манчестер Сити использует вас на левом фланге обороны, Андрей Шевченко в сборной Украины, соответственно, на вашей более родной позиции. Насколько сложно вам вот перестраиваться, приезжая из табора сборной Украины в клуб? Первое время было непросто, конечно, но все мы профессионалы здесь и не зря находимся, поэтому должны уметь перестраиваться. Я считаю, что это хорошее качество, когда ты можешь сыграть на нескольких позициях сразу. Поэтому для меня это было не совсем трудно. The question, Alexander, Pep uses you on the left wing of your team, whereas in Ukrainian national team, Andrei Shevchenko uses you in the center. So the question is it really difficult for you to change positions? Well, it was difficult at the very beginning, but we are all professionals and we have to do it from time to time. And I believe it's very good for me to be flexible in this game. Last one for Olex, please. Александр, в прошлом году Пепу подарили 5 экземпляров книги «Пеп конфиденциально». И на вопрос о том, зачем ему столько экземпляров, он ответил, что подарит Фернандинho, мол, пусть читает, и подарит вам, мол, вы тоже, чтобы прочитали. Вопрос, прочитали ли вы? Я думаю, этот вопрос больше к самому Пепу, потому что я пока еще никакой книги не получил. The question, last year when the team was here, your head manager was given 5 copies of a book, of Pep's book in Russian. And we asked him why so many copies in Russian, and he says one for Fernandinho, and the second one is it for Zinchenko. So the question is, did you read this book yet? And he said, Alex answers, well, it's not really a question to me because I have not received this book yet. Okay, thank you. Thanks, Olex. Thank you. Спасибо. Okay, again, if I could see a show of hands for questions for our manager, please. Хосеп, скажите, пожалуйста, перед поединком у вас есть вопрос по 3 позициям в составе. Скажите, сможет ли принять участие со старта Кевин Де Брюйне и в каком состоянии находятся Кайл Уокер и Бенджамин Менди? Готовы ли они сыграть против Шахтера завтра? Либо же вам придется заменить своих 2 основных фланговых защитников? The question to you, Pep. We have 3 positions. That is position of De Bruyne, Kyle Walker, and Benjamin Mendy. Are they ready
to play tomorrow, or are you going to replace them with other people? What do you think? Good afternoon. If they are here, it's because they are ready to play. Я хочу сказать, что они приехали, и они приехали именно потому, что они готовы играть. Stuart. Hello, Pep. Stuart Brennan, Manchester Evening News. You've got several players now, Fernandinho, Aguero, David Silva, Laporte, who are not playing football for their countries. Is that proving to be a good thing for you as a manager and for you as a team? Well, you never know. So Laporte's case is the only case that he's not selected. Sooner or later he will be selected because it's difficult to find a left central defender better than him right now in the world. And the other ones, at some point it's good for them. It was their decision, so we never push them to retire or say don't go to a national team. For them it's so important. It was the decision, so you have some advantage, sometimes a problem, but it's what it is. So it's good, especially of course we cannot deny it for people like 32, 33, 34 years old. Have 1 week, 10 days off, to regeneration is good for their minds and their legs. But the other side, to play the World Cup, European Cup, or the huge competition is important for them. So at the end, it was their decisions, not manager or the club we didn't decide. How long do you think Silva and Fernandinho can carry on playing, given that they're getting rested? Well, I have 1 or 2 more year contract. So at the end of the day, they don't have to think too much how long I'm going to play, just day by day, month by month, season by season. At the end of the season, they have to ask themselves, but still I am enjoying playing football, still I want to play. Because there is one time when your head decide for yourself, said, I'm tired, I don't want to play anymore. And after you retire. Until that happens, my advice to them, always play. Play because this is the nicest job in the world. And if you're still hungry and you still enjoying playing football, you have to play it. So, if not injured decide for themselves, at the end, their heads decide it. Вопрос. У вас есть в команде игроки, как Фернандиньо, Агуэро, Силва, Рапорт, которые не играют в сборных своих. Это хорошо или плохо? Ответ. Например, Лапорта, его, насколько я знаю, не выбрали. В любом случае, он отличный, один из лучших игроков в мире слева в защите. И я думаю, что он будет играть в сборной. Остальные, это скорее всего, их выбор. И на самом деле мы никак не влияем на их выбор. Мы все-таки просто клуб. И если они хотят играть в футбол, и у них есть сила, они не устали, то они должны играть как можно больше и получать от этого удовольствие. Они должны быть голодные для футбола. How do you assess Manchester City's start to the season so far, and do you sense the same sort of hunger and determination in the group that you had last season? In all competition, in the season, not Champions League. Well, it's quite good. So we have to analyze where we come from, and it's quite good. I don't have many complaints about that. Even the games we dropped points, we were quite good. So I think except the first 45 minutes against Lyon, we were not like usual we are. The same. I don't have complaints from my players. When I have complaints, I tell them, and I didn't tell him so far. When you see them every single day, it's not about how I say my words, it's just to watch the players. And when we watch them play every single minute and every single day, so that is the best demonstration. Still, they enjoy to play football. Вопрос. Как вы считаете начало сезона в премьер-лиге, и в Лиге чемпионов? Вы в целом довольны ситуацией или нет? Я хочу сказать, что да, что и в английском чемпионате мы достаточно неплохо начали, и даже там, где мы потеряли очки, мы неплохо смотрелись. Что касается Лиги чемпионов, то в принципе тоже неплохо, за исключением, пожалуй,
первых 45 минут с Лионом. И игроки по-прежнему, да, они мотивированы, мы следим за ними, мы смотрим за ними каждый день на тренировках и делаем выводы. Hi, Pep. We spoke to Fernandinho on Saturday and he said he's the fittest he's ever been in his career. How impressed have you been with the way that he's kept going over these last couple of years and given that he's at the stage of his career that he is? I think Fernandinho would be for every manager in the world one of the. He became one. He helps to become the manager, the happiest managers or the luckiest managers in the world. So he's a guy who has everything. He's respected in the team. He respects every single day in the training. He tries to improve. He's open to improve. He gives everything, and it's a joy. It's a joy to have him like a player, because he's special. Always will be a special person for me, like a manager, like a person to work alongside him. Что вы можете сказать о Фернандиньо? Мы наблюдали за ним, он довольно неплохо выглядит, как, можно сказать, проводит один из своих лучших сезонов. Что вы думаете о нем? Но я хочу сказать, что для любого тренера игрок такой, как Фернандиньо, это большое счастье и большая удача. Он имеет уважение в команде, он постоянно совершенствуется, он отличный человек, он для меня всегда в чем-то особенный. Я очень рад, что я с ним вместе работаю. You mentioned the first half against Lyon again before the 45 minutes. What did you tell the players after that game, and how big a moment could that be, that poor first half performance, looking ahead for the rest of the season? Learn of that. So when you play one entire season and you play against tough opponents, normally in Champions League the level is higher, much higher than the local competitions. So learn. Looks easy, it's not. When you achieve what you achieve, looks easy, it's not. When you win games with a big result, look easy, it's not. So learn of that. You had still 15 points, 9-12 to play. It's in our hands to go through next stage, and to compete and make something in that competition, you have to live these kind of situations. We live it, we're disappointed, but it's part of the game in the process. Learn. All we can do with that is learn. Learn from, try to avoid it in the future. Возвращаясь к тому матчу с Лионом, к тем 45 минутам неудачным, которые привели к поражению, что вы сказали игрокам после этой игры? Я им сказал, учитесь извлекать уроки, всегда учитесь, потому что вам кажется, что вы чего-то достигли, вы звезды, вы выиграли чемпионат. На самом деле очень легко все это растерять, очень легко проиграть, и тяжело потом опять взобраться на вершину. Поэтому нужно все время учиться, все время извлекать выводы и работать дальше. Okay, final question, please, before the open training. Pep, can you just elaborate on your comments from the international break, where you said that Manchester City aren't ready to win this competition, and you mentioned history? Do you think that even the way that you're playing, the kind of football that you're playing this season, that you need history to win it? And also, how much pressure is there on you? Do you feel the pressure to win the Champions League with Manchester City? I was born in Barcelona. I grew up there. 13 years old. I started to play there, and there when you start, they inoculate in your blood, in your body. The only way to survive is win. And you have to win. And I learned that. But also I learned that when you don't win, the life is going on. And you have a next chance next season. And we're going to put all effort to win this competition. But what I saw in my team last season and this season, in many circumstances, the club we are, so honestly, still we are not ready to win it. That is what I feel. So I could say the opposite, but this is what I feel. That doesn't mean that is going to mean that we are not going to try to achieve it. But to win that competition is not enough to desire or want it. You have to have in many circumstances, have experience, like
Still, we don't have enough in some moments of the games and the competitions. But every game we play is a new experience. We're going to get it. But it's not enough. The manager want to win it. So not just the players. How to desire the media. In the last point, of course. How to desire the club, the chairman, the owner, the fans. Everybody wanted to push to be closer, to achieve next stages, and to be close and close and close. When that happens, and everybody feels we have the demanding, you know, because one important thing to win this kind of title, you have to be pushed, not just the manager. Everybody have to be pushed from everybody surrounding Man City. You have to win it, and still we don't have that feeling. Then the feel that the fans push. You have to win the Champions League. You know, everybody there. Normally, when it happens, you are closer, and that's why still I don't feel we are. I think we are a good team. I cannot deny that. Because we are a really good team. It's a pleasure to work with them. But that competition, they have something special that I have still, I don't feel it. And maybe in the future, or maybe with another players, or another managers, or another situation. I'm pretty sure sooner or later we'll be closer. If that club works in the way it's working for the last 10 years, every year we'll be closer. Even 1 year we go down, every year we'll be closer and closer, and sooner or later, maybe it's going to happen. Hopefully, as soon as possible. Good luck Вопрос. translating that one. Sorry? Yeah, it's okay. Longer. He's good, really good. Thank you. And he translates good because my Ukrainian language is so good too. Вопрос следующий. Вас часто спрашивают о выигрыше Лиги Чемпионов. И вы говорите, что каждый раз вы еще не совсем готовы со своей командой выиграть этот турнир. И вы приводите в пример историю клуба. Но мы хотим сказать, что есть игра. Игра команды говорит об обратном. Нужна ли история, если так хорошо Манчестер играет? Насколько для вас тяжело это давление, как на тренера, что вам нужно выиграть обязательно Лигу Чемпионов? Ответ. Я родился, вырос в Барселоне. И в Барселоне в 13 лет я стал серьезно играть в футбол. И это в моей крови побеждать. Да? Если ты хочешь в Барселоне выжить, ты должен быть только победителем, другого варианта нет. И с другой стороны, поскольку это футбол, это игра, это жизнь, я знаю, что мы не всегда будем выигрывать. И ничего в этом страшного нет, потому что всегда есть еще один день. И я просто хочу сказать, что это мое ощущение, что мы пока еще не готовы. Одного желания, или сказать, что есть такое желание, недостаточно. Нужен опыт, нужны определенные события, которые должны происходить. Должны быть совместные действия и желания болельщиков, президента, прессы, игроков. Все должно соответствовать и сочетаться для того, чтобы мы могли все-таки выиграть в этом турнире. Пока, я повторяюсь, я честен перед вами, зачем говорить то, что я не чувствую. Я чувствую, что мы еще не готовы, но мы действительно хороши, и мы работаем, и это очень серьезное соревнование Лига Чемпионов. И я надеюсь, что с каждым шагом мы будем ближе и ближе и ближе. Когда? 5-10 лет. Но я надеюсь, что скоро мы будем очень близки к этому. Okay, thank you guys. Thank you. Sorry. Thank you.